ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋರ್ ಈಚ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ MCQs ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ MCQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ MCQ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Yes, I will be starting with probability first. First probability and then coming to next. So probability ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ probability. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಇದು ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದು ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ probability ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ probability ಒಂದ್ಸಲ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Shall we start with probability first? I know that ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ probability ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Shall we start with probability students? Are you all ready? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪಕ್ಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ probability ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. probabilityಗೆ ಜೈ. ಒಂದ್ಸಲ probabilityಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of S bar of S is equal to 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. P of S bar F is equal to 1. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಚಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ P of B is equal to 0. ಸೊ P of B is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B divided by P of B. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A intersection B divided by 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? P of B bar A ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ P of B bar A? P of B bar A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ P of B bar A? ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? P of B bar A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? P of A bar B ಬಂದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ P of B bar A? P of B bar ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ಸ್ 0. ಇಟ್ಸ್ 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ P of B, ಓಕೆ, P of B intersection A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P of A ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ B is empty. B empty ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. B empty ಆದ್ರೆ A intersection B ಕೂಡ empty ಆಗುತ್ತೆ. A intersection B empty ಆದ್ರೆ P of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore we get here 0 divided by P of A. So which is nothing but 0 students. Which is nothing but 0. So what is the answer? 0 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. ಸೊ ಶುರು ಆಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. P of B bar A ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ P of B bar A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? P of B bar A ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of E bar F. ವಾಟ್ ಇಸ್ P of E bar F ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of E intersection F. P of E intersection F divided by P of F, which is nothing but 0.2 divided by P of F is nothing but 0.3, which is nothing but 2/3, which is very 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 simple problem, right? Option B is the answer. Option B is the answer ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ P of B bar A ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. A is a subset of B. A is a subset of B. ಸೊ A is a subset of B ಆದ್ರೆ A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ P of A intersection B is nothing but P of A. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but P of A intersection B divided by P of A. So therefore it is P of A divided by P of A. What is P of A divided by P of A? Which is nothing but 1. So what is the answer? Option 1 is the right answer. Is that right? Option 1 is the right answer. So now coming to the next. So A intersection B is empty. So A intersection B empty ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is this? This is nothing but P of A intersection B is nothing but 0. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This value is nothing but 0. So what is the answer? Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Option C is the right answer. Is that right? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು P of A intersection B divided by P of A ಬರುತ್ತೆ. So 0 divided by P of A is nothing but 0 is the right answer. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of A intersection B? ಸೊ P of A intersection B is nothing but it is nothing but ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ P of A bar B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? P of B into P of A bar B ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ P of A bar B ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ P of B ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of B ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? P of B ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. P of B ಏನಿದೆ? 5/13 ಇದೆ. ಸೊ 5/13 into it is 2/5. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2/13 is the right answer. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ D is the right answer.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 0.8 ಇಂಟು 0.4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.32. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ plus P of B minus P of A intersection B. Howdala? Right? So therefore we get here it is P of A 0.8 plus P of B is nothing but 0.5 and P of A intersection B is nothing but 0.32. So 0.8 plus 0.18. So answer is nothing but students 0.98. Howdala makla? So what is the option? Option B is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 hours ಮಕ್ಕಳ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. 2.5 hours ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 2.5 hours ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಾ? ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಯಾ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್, ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. A intersection B is nothing but B. So what do we get here? We get here P of B divided by P of A. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. So class closing time 10:30. 10:30 ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. Okay, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? Right? Okay, so coming to the next one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of B bar A is equal to 1. So it is nothing but P of A intersection B divided by P of A equals to 1. So it means students it is nothing but P of A intersection B equals to P of A. Okay, so this implies what? A intersection B equals to A. So A intersection B equals to A ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So A intersection B equals to A ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Then A is a subset of B ಆಗುತ್ತೆ. So what is the answer, students, here? Option A is the right answer. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. So what do we get here? P of A equals to P of B. Option D is the right answer. Right? Okay. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So which of the following is correct ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Coming to this, it is nothing but P of A intersection B divided by P of B is greater than P of A. ಹೌದಲ್ಲ? is greater than P of A. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B divided by P of A. Okay, so is greater than P of B. So therefore it is nothing but P of B bar A. P of B bar A is greater than P of B. P of B bar A is greater than P of B. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, A is a subset of B ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So which of the following is correct ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So if A is a subset of B, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So P of A intersection B. P of A intersection B equals to, so P of B A intersection B equals to P of A ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ P of A intersection B divided by P of A ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A divided by P of A which is nothing but students 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option D is the right answer here. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ a pair of die is rolled. Consider the event E and G and P of E bar G ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? What is P of E, students? P of E is nothing but 3/6. ಓಕೆ, ಸೊ pair of die ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 3/12. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈ ಆಗಿರೋದು 3/6 and P of G is nothing but it is 4/6. Okay, so what is E intersection G, students? E intersection G is nothing but, E intersection G is nothing but it is 3. Okay, so 3 ಮತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore P of E intersection G is nothing but it is 2/6. So therefore students, P of E bar G is nothing but P of E intersection G divided by P of G, that is 4/6. So it is nothing but 2/4 which is equal to 1/2. So what is the answer? Option B is the right answer, students.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 60% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 60% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. P of H is equal to 60 divided by 100. Okay, 60 divided by 100. 60 divided by 100 is nothing but 0.6. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 40% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಈಸ್ P of E is nothing but it is 40 divided by 100, which is nothing but students 0.4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 20% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? P of E H intersection E. So which is nothing but 0.2. Okay, which is nothing but 0.2. A student is selected at random if she reads in the newspaper. So if she reads in the newspaper, find the probability that she reads English newspaper. So here it is E intersection H. So E bar H, P of E bar H. What is P of E bar H, students? It is nothing but P of E intersection H divided by P of H. Okay, so it is nothing but 0.2 divided by P of H is nothing but it is 0.6. So it is nothing but 2 by 6, which is nothing but 1 by 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ in the newspaper, if she reads in the newspaper, find the probability that she reads English newspaper. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೇಸ್ ಏನು? ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. P of E bar H ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. P of E bar H ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ 2.5 hours ಟೈಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? P of H bar E ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of H intersection E divided by P of E. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ P of ಯಾವುದಿದು? H is nothing but 0.6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ P of E is nothing but 0.4. and then students here P of in the H intersection E is nothing but 0.2. So here we get 0.2 divided by 0.4, which is nothing but 2 by 4, which is nothing but 1 by 2. So what is the answer, students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yes. So coming to the next one, students. Coming to the next one. Yes. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು previous year question ಇದು. This is a previous year question, students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? Three cards are drawn without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. So what is the probability that first two cards are king? Andre P of king. Okay, P of king. Okay, first is students P of king. Second one is P of king, given that the first card drawn is king. Next makla, so the third card is ace. P of ace, given that the first two cards are king. I hope this is clear. ಏನಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 51 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 50 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 50 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 1 4 13, 3 1 3 17. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ 2 2 and then 2 25. So what we get here? So we get here it is 2 divided by 13 into 17 into 25. I hope this is clear. So what do I get, students? 2 divided by 13 into 17 into 25 is the answer. I hope this is clear for everyone. Eldrigu kuda clarity sikkidya makla? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ 4 4 divided by 52 ಯಾಕೆ? there are 52 cards. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51 cards.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ 50 ಕಾರ್ಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ 3 ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4/50. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ 2 events A and B ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So here we get 1 minus P of A. Okay, so into students 1 minus P of B. 1 minus P of B. I hope this is clear. 1 minus P of A into 1 minus P of B. Is this clear students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if A and B are 2 independent events, so then the probability of occurrence of at least one of A and B. At least one. So ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? At least one of A and B. At least one of A and B. What is at least one of A and B? It is nothing but P of A union B students. P of A union B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but 1 minus students. It is P of A dash into P of B dash. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope these formulae you know students. It is 1 minus P of A dash into P of B dash. Is that right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to the next one. So 2 events A and B are independent. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪಿ ಆಫ್ ಇ plus P of F. Okay, P of F minus P of E into P of F. P of E into P of F. idagbeku, or this can also be written as P of E union F is equal to, it is 1 minus P of E dash into P of F dash. So this is what we need to get. I hope this is clear for everyone. Eldrigu kuda artha agidya? Okay, fine. So next barana makla idralli find out ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 independent events. Then what is P of not A and not B students? It is nothing but P of A dash intersection B dash. ಹೌದಲ್ಲ? So it is nothing but P of A dash into P of B dash. So it is nothing but 3/4 into 1/2. So what is the answer students? 3/8 is the answer. So what is the option? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay. Fine. Get me the answer for the students. Independent events ಆಗಿದೆ. So these are independent students. P of A bar B ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A ಆಗುತ್ತೆ. So therefore what we get? 0.3. So 0.3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but 3/10. So what is the option? Option A is the right answer. Is this right ಮಕ್ಕಳ? Is this right? Okay, fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Independent events ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. These are independent events. So P of A or B ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is P of A. Okay, plus P of B. So minus P of, sorry, it is 1 minus. So this is students 1 minus, it is P of A dash into P of B dash. 1 minus, it is P of A dash into P of B dash. Howdala? Right. So we get here, it is nothing but 1 minus 0.7 into 0.6. So which is nothing but students 1 minus 0.42, which is nothing but 0.58. So what is the answer we get here students? Option D is the right answer. So what is the answer here? Option D is the right answer students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear students. Yes, yes, fine. So ಈಗ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. P of not A or not B ಅಂದರೆ it is P of A dash union B dash. So which is equal to 1/4. This is nothing but P of A intersection B all dash. ಹೌದಲ್ಲ? A intersection B all dash which is equal to 1/4. Therefore it is students 1 minus P of A intersection B equals to 1/4. Therefore it is P of A intersection B which is equal to 3/4. Right? This is equal to, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of A into P of B ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
P of A into P of B is nothing but it is 7 by 24. So this is not equal to P of A into P of B. Haudala? So this is not equal to P of A into P of B. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? These are dependent events. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? These are dependent events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay. So coming to the next one, students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ. So independent events ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? P of A intersection B dash. What is P of A intersection B dash? It is P of A into P of B dash. Okay, so P of A into P of B dash, it is nothing but 0.3 into 0.4, which is nothing but, students, 0.12. So what is the answer? Option A is the right answer. Right? What is the answer, students? Option A is the right answer. So coming to this, idin beda makla. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so idin ಹೇಳಿ. The probability of obtaining a even prime number. The probability of obtaining a even prime number on each die. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? How many even prime numbers you will be getting, students, on each die? ಎಷ್ಟು even prime number ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Even prime number ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Even prime number on each die is nothing but 2,2. ಇದೊಂದೇನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So what do you get here? 1 by 36. So answer is what, students? 1 by 36. Right? Option A is the right answer. Okay, so coming to this. Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random with replacement. ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? With replacement. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ 8 ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ 8 ರೆಡ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ 10 by 18 and then, students, 8 by 18. So we got here it is 5 by 9 and then 4 by 9. So what is the answer, students? 20 by 81. So 20 by 81. So what is the answer? Option C is the right answer, students. Option C is the right answer. Haudala makla? So what is the answer here? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. ಹೌದು ಉಲಿಯಾ? ಹೌದು. Yes. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ 2.5 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಇಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ red and then black. This is also there is possibility and there is with replacement ಅಂದ್ರೆ independent events. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So it is nothing but, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. There are two cases here. So how many black? 18. So 18 students and then 18. So here we get students ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So 10, 8 and then students 8, 10. So we get here it is 20 by 81. Okay, so 81 plus 20 by 81. So what is the answer, students? 40 by 81 is the answer. 40 by 81 is the answer. So what is the option? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? Okay, clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So coming to the next one, students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. Get me the answer for this. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P of A is equal to 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of A is equal to 0, therefore P of A intersection B is also equal to 0. Okay, so therefore this is 0, this is true. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ into P of A intersection B. Okay, sorry. P of A intersection B. So P of A intersection B divided by P of B. Okay, so which is nothing but K by 5. So which is nothing but, students, 4 by 5 equals to K by 5.
therefore k is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, k is equal to 4, k is equal to 4 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, k is equal to 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ p of e bar f. ಸೊ p of e bar f ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 1 minus p of, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 minus p of e bar f ಹೌದಲ್ಲ, which is equal to k by 3. okay, so 1 minus it is p of e intersection f divided by p of f, okay, so which is equal to k by 3. So it is nothing but students 0.4 divided by 0.6, which is equal to k by 3. Therefore it is 4 by 6 equals to k by 3. So 2 by 3, which is equal to k by 3. Therefore students, k is equal to 2. So what is the answer students, k is equal to 2 is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, super control, super. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So p of a is equal to 1 by 3, p of b bar a is equal to 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, what is this ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is this students? p of a bar b equals to 0 is nothing but p of a intersection b equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore students, here b is equal to empty, therefore p of b equals to 0. Okay, since p of a is, since p of a is not 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? p of a ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನ್ 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ p of a ನಾನ್ 0, p of a ನಾನ್ 0, therefore p of b ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, p of a is equal to 0, then what is p of a bar b? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, p of a intersection b, this is p of a intersection b equals to 0 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, this is also 0, right? So answer is students 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, if a and b are two sets such that a is a subset of b, a is a subset of b, okay, so then what do you get students here? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, a is a subset of b. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, a intersection b equals to a. ಸೊ p of a intersection b equals to p of a. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ, this is nothing but p of a intersection b divided by p of a. ಸೊ which is nothing but students p of a divided by p of a. ಸೊ which is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, so fine. So coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, so a is non-empty is a subset of b. So same thing ಮಕ್ಕಳ, a is a subset of b. So a is a subset of b. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, a is a subset of b. Therefore p of a intersection b, which is nothing but p of b. ಹೌದಲ್ಲ, p of a intersection b is nothing but p of b. So here we get p of b divided by p of a. So what is this? This is p of b divided by p of a ಬರುತ್ತೆ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? a is a subset of b, therefore a intersection b is equal to, sorry 1 ಮಕ್ಕಳ, this is 1. So 1 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, sorry for the inconvenience. So a is a subset of b, so p of a intersection b equals to, sorry for the inconvenience. So p of a intersection b divided by p of a. So this is nothing but p of a divided by p of a. So which is equal to 1, which is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 1 is the right answer. Okay, fine. So we are almost done students, we are almost done. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದು 2/5 ಇದೆ, ಇದು 2/5. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? 2/5, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3/5 ನೋ ರೇನ್. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 1/6 ವಾಕ್. ಓಕೆ, 1/6 ವಾಕ್. So 5/6 no walk. Okay, 5/6 2/3 and then students 1/3. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? It is total probability problem. This is a problem on total probability. This is a problem on students total probability. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So p of walk. So p of walk is nothing but what? P of walk is nothing but students. So we get here students p of rain. Okay, p of rain into p of walk bar rain. P of walk bar rain. Okay, or it is students p of no rain, okay, into p of walk bar no rain. Okay, I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, what we get, p of rain is nothing but 2/5. okay, p of walk 1/6. this and this students, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? I am considering this into this, rain and then walk. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ no rain plus 3/5 into walk is what? 2/3. So into 2/3. So we got here it is, okay, so yeah, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So 2 1. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 1 2 3. So it is 1/15 and it is 6/15 plus 6/15. So answer is student 7/15. So what is the option here? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ?
ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? So Pragati batch, it's a year long batch kono, and board booster batch is for just 2 months. I hope this is clear. Okay, fine students, fine. So next yav ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, next yav ಬೇಕು? So shall I start with, shall I start with students? Shall I start with differential equations? Differential equations ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? So differential equations ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So differential equations is better ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Shall we start with differential equations? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ differential equations ಬೇಕು? So differential equations, yes ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? How many of you want differential equations students? Shall I start with differential equations? So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ application of derivatives ಬರೋಣ. I am start with differential equations. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So differential equations ಹೇಳಿ, differential equations ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. differential equations ಒಂದು 10 minutes ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೆನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 and ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. e ಪವರ್ dy by dx ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ 3 and ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. e ಪವರ್ dy by dx ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ e ಪವರ್ dy by dx, sin of dy by dx, cos of dy by dx ಆ ರೀತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 and ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ 4 and ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ರೈಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್? Order is 2 and degree is what? Degree is what students? Degree is what? Degree is 1 year. Degree is 1. Okay, so what is the answer? Order is 2, degree is 1. Order is 2, degree is 1. Option A is the right answer. So be careful students, be careful. Trigonometric functions bantu anteli degree na ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, trigonometric functions ಒಳಗಡೆ derivatives ಬರಬಾರದು. Trigonometric functions ಒಳಗಡೆ derivatives ಬರಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So next, coming to this one, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ find the order and degree of the differential equation. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the order and what is the degree? 2 and then 1. ಹೌದಲ್ಲ? So 2 and then 1. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, find the order and degree of the differential equation. Same thing. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So order is what? 1 and degree is what students? 3. ಹೌದಲ್ಲ? So order is 1 students and degree is 3 year. Right? So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. So just give me a moment. ಎರಡೂ ಕೂಡ dy by dx ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ d² y by dx² ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is also 2. Sorry, degree is 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Order is 2 and degree is 1. Is that right? Okay, order is 2 and degree is 1. So class duration ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ.
What is the answer for this? Idan answer ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is the answer for this? This is nothing but order is 4 and ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Degree is not defined. ಹೌದಲ್ಲ? So order is 4 and degree is not defined. Option C is the right answer. So integration channel ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕದ, video section ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, live section ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. video section ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, live section ಇಲ್ಲ. Go and check in the video section. ಅಲ್ಲಿ separate integration ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. Please go and check. Degree ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Degree is nothing but not defined. Degree is nothing but not defined. So what is the answer, students? Option D is the right answer. Yes. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, a differential equation is okay. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Get me the answer for this. A differential equation of the form dy by dx equals to f of x comma y is said to be homogeneous. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? If f of x comma y is a homogeneous function of what degree? ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Yes, exactly students. The degree should be 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ತುಂಬಾ ಜನ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ function should be 0 if I want to call the differential equation involving that function to be a homogeneous differential equation. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. What is the degree of this differential equation, students? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ, ಹೇಳಿ ಬೇಗ. What is the degree of this differential equation? What is the degree of this differential equation, students? ಇದು 4, ಇದು 3, ಇದು 2, ಇದು 5. Okay, this is what it is there, students. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is 4, students. Order is 3 and degree is 4. So option is, students, option 3C is the right answer. Degree is 4, option C is the right answer. So coming to the next one, students, which of the following is a homogeneous differential equation? Heli makla, which of the following is a homogeneous differential equation here? Which of the following is a homogeneous differential equation? Nodi makla, powers nodi idu heng tilkolodu antandre, okay, so powers of x, y and combined x and y, combined x comma y should be same in each term. Should be same in each term makla. Should be same in each term. Okay, so ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. powers of x, y, powers of x comma y and combined x and y should be same. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ x ಪವರ್ 0 y ಪವರ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ 1 ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1 + 1. ಸೊ 1 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 2 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 + 1. 1 + 1 = 2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಬಂತು. ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು ಕಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ x² y ಪ್ಲಸ್ xy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x³ ಪ್ಲಸ್ y³ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x⁴ ಪ್ಲಸ್ x³ y ಪ್ಲಸ್ xy³ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ x² y² ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ y⁴ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಖಂಡಿತ ಅದೇನು, ದೋಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಹಿಯರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ x, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ dy by dx ಪ್ಲಸ್ 2/x ಓಕೆ ಇಂಟು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x. ಸೊ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/x. ಓಕೆ, so integral of p into dx is nothing but 2 into, so 1/x into dx, it is nothing but, students, 2 into log x. Okay, so therefore it is log x². ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ therefore integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ? therefore integrating factor is equal to, it is x². what is the integrating factor, students? x² is the integrating factor. Option B is the right answer. So coming to the next one,
ಓಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ ವೈ okay equals to log x plus log c. Okay, so therefore we got here it is log y equals to log c into x. So what do we get? Y equals to c into x. So what is the answer, students? Y is equal to c into x. Option C is the right answer. Option C is the right answer, right? Okay, so coming to the next one. So the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? The number of arbitrary constants in the general solution of our differential equation of fourth order. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 4 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ equals to v. Therefore x is equal to students vy. This is the substitution students. This is the substitution. X is equal to vy is the substitution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಓಕೆ x by y equals to v. Therefore x is equal to vy is the required substitution. I hope this is clear for everyone. Okay. So ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, the integrating factor of this ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? divide by 1 minus y square. So what do we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So we get here dy by dx plus y divided by 1 minus y square into x equals to ay divided by 1 minus y square. So p ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? p is nothing but y divided by 1 minus y square. So integral of p into dy is nothing but integral of y divided by 1 minus y square. Okay, so which is nothing but so into dy this is nothing but equals to ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ minus 1 by 2 integral of minus 2 into y divided by 1 minus y square into dy. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what do we get? minus 2. So minus 1 by 2 into log of 1 minus y square, right? So we got here log of 1 minus y square. Okay, so whole power minus 1 by 2. So integrating factor is equal to, therefore integrating factor is equal to, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋಣ. So integrating factor equals to e power, okay, log 1 minus y square whole power minus 1 by 2, which is nothing but 1 minus y square whole power minus 1 by 2. It is nothing but 1 by root of 1 minus y square. So what is the answer students? 1 by root of 1 minus y square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right? So ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Which is that rule students? This is f dash of x. Okay, so this is what? This is students, this is f dash of y. And this is students f of y. This is f of y. So f dash of f y by f of y. ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So coming to this, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the answer for this? What is the answer for this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, p is equal to minus 1. Okay, so integral of p into dx. It is nothing but it is integral of minus 1 into dx. So it is nothing but minus x. So therefore integrating factor equals to, therefore students integrating factor equals to, it is e power minus x. So this is equivalent to e power kx. So therefore k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? K is equal to minus 1. So what is the answer students? K is equal to minus 1 is the right answer, right? Okay, so coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. divide by x here. Okay, so divide by x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here p is equal to, so p is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 by x. Okay, so integral of p into dx, it's nothing but 2 into 1 by x into dx. So which is nothing but students 2 into log x. So therefore it is log x square. ಹೌದಲ್ಲ? So therefore integrating factor equals to, e power log x square, which is equal to x square, which is equal to x power k. So therefore k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore k is equal to 2 is the right answer. So what is the answer students? K is equal to 2 is the right answer. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ dy by dx. So dy by dx. Okay, so minus x into y equals to x. So therefore here we get p is equal to minus x. So integral of p into dx is nothing but students integral of minus x into dx. So it is minus x square divided by 2. Okay, so therefore it is nothing but it is integrating factor equals to, it is e power minus x square divided by 2, which is e power minus 1 by 2 into x square, which is equal to e power k x square. Therefore k is equal to what? K is equal to minus 1 by 2.
Did everyone understood this? K is equal to what, students? It is minus 1 by 2. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So Prajwal, this is not the time to ask that Kanda. This is not the time to ask because ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. So it is very 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 problematic. Okay, so probability ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. Shall we move to application of derivatives, students? Okay, so shall I move to application of derivatives? Application of derivatives ಹೋಗೋಣ or continuity and differentiability? First continuity and differentiability ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ application of derivatives. First continuity and differentiability ಮಕ್ಕಳ, ಆಮೇಲೆ application of derivatives. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ 100 ಆಫ್ 100 ತೆಗಿತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ 100 ಆಫ್ 100 ತೆಗಿತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಜೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಷ್ಟು ಜನ 100 ಆಫ್ 100 ತೆಗಿತೀರಿ? ಅಂದರೆ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಕನಾ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80? 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಪಕ್ಕನಾ? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು? ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x is equal to 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? Continuous but not differentiable at x is equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ 1 and minus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ and this is the left hand derivative at x is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 1 and left hand derivative is what? minus 1. Right? Okay. So coming to the next one, the greatest integer function. The greatest integer function is defined by what, students? Defined by f of x equals to what? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ implies continuity. Differentiability implies continuity and continuity. So continuity does not imply differentiability. So continuity does not imply differentiability. And ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, discontinuous implies what? ಇದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Discontinuous implies what, students? Discontinuity implies what? Students? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Discontinuity implies what? 10 o'clock ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 10 o'clock ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Discontinuity implies what? So 10-15 maximum ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Yes, exactly, it is not differentiable, students. Discontinuity implies not differentiability. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. So not differentiable. Discontinuity implies not differentiable. Exactly, students. Okay, so coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the number of points here, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? How many points? 1. At what? At x is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? at x is equal to 1. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, if x belongs to, so if x belongs to, students, 0,2, okay, where f of x is equal to greatest integer function of x. So number of points ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ number of points ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? So can you please tell me number of points ಎಷ್ಟು? Number of points at which it is not differentiable, at which f of x is not differentiable. f of x is not differentiable ಹೇಳ್ತೀರಾ? So can you please tell me, students, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the answer for this? This is 3. Number of points is equal to 3, right? Okay, very good, students, very good. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? which of the following is not true here? Can you please tell me, students, which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So every continuous function is differentiable. This is not true.
every continuous function is differentiable. Idu not true agutte. Okay, fine. So coming to the next one, the function is what? The function is what, students? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? The function is what? ಇಲ್ಲಿ x plus 1 ಇದೆ ಮತ್ತೆ x minus 1 ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is continuous what? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is continuous at x is equal to minus 1 and x is equal to 1. So ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 10:30 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. Is that right? Okay, fine. So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? So this value is nothing but what, student? This value is nothing but cos inverse of x. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin inverse of x plus cos inverse of x ಬರುತ್ತೆ. So which is nothing but y is equal to pi by 2. Therefore dy by dx is equal to what? dy by dx is equal to 0. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer, right? So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? This is nothing but y is equal to cos inverse of. It is cos of pi by 2 minus x. Cos of pi by 2 minus x. So therefore it is y equals to, it is pi by 2 minus x. So dy by dx equals to what? It is minus 1. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer here, right? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So what is the answer for this, students? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? So this is the right answer. A power x into log a to the base c, a into x power a minus 1. Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay. Coming to this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So y is equal to, ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? X ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ? So dy by dx equals to what? dy by dx equals to 1. ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ e power, okay, if y is equal to, students, if y is equal to e power log sin x to the base e. Okay, so find dy by dx. dy by dx is equal to ಏನು ಮಕ್ಕಳ? dy by dx is equal to what? Can you please tell me? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ what is the answer for this? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್? What is the answer for this? So this implies y is equal to what? It is sin x. Therefore dy by dx is equal to what? It is cos x. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dy by dx equals to, it is minus 1 by root of 1 minus e power 2x into e power x. So what is the answer, students? E power x divided by, okay, so option B is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Option B is the right answer here. Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Y is equal to sin inverse of x into root x. So it is nothing but y equals to, okay, so y equals to, student, sin inverse of, it is x power 3 by 2. Okay, so because x into root x is nothing but x into x power 1 by 2, which is nothing but x power 3 by 2. Okay, so therefore dy by dx is nothing but it is 1 by root of 1 minus x power 3 by 2 whole square. Okay, so into 3 by 2 into x power 1 by 2. So we got here 3 by 2 into 1 divided by, it is root of 1 minus x power 3 into, it is root x. So what do we get, students? 3 by 2 into root x divided by 1 minus x cube. So what is the option? Option C is the right answer. Right? Okay, so coming to this, sin of log x. Ready makla idu? Y is equal to sin of log x. So what we get here? What we get here, students? ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? This is nothing but sin inverse of y equals to log x. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore it is 1 by root of 1 minus y square into dy by dx. Okay, so equals to 1 by x. So therefore dy by dx equals to, it is root of 1 minus y square divided by x. I hope this is clear. So what is the option? Option C is the right answer. So what is the option, students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Is this clear, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 10 o'clock ಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಂದ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y is equal to log x by log of log x. So this is, students, log of log x divided by, log of log x divided by, students, what? Log 7. Okay, log 7. So what we get here? So dy by dx equals to 1 by log 7. 1 by log 7 to the base e, and this is, students, 1 by log x, 1 by log x into 1 by x. So what we get? Students? It is nothing but, okay, fine, students. So what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the answer. So makla ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು alternate solution is nothing but log e to the base 7. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. This can also be the answer.
ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, log a to the base b equals to it is 1 by log b to the base a. This can also be the answer, students. This can also be the answer. Be careful with it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? So this is nothing but dy by dx. So dy by dx equals to 1 by x. So therefore d square y by dx square. D square y by dx square is nothing but minus 1 by x square. So what is the option? Option D is the right answer. This is option D. So d square y by dx square is nothing but option D is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 10-15ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ 10-15ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಡಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ f dash of x. f dash of x is nothing but 1 by root of 1 minus x square. Okay, so this exists. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, f of x is equal to 1 by square root of g of x ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ g of x ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? This implies g of x should be greater than 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 minus x square should be greater than 0. ಓಕೆ. ಸೊ therefore 1 is greater than x square or x square is lesser than 1. So square root of x square. So square root of x square is lesser than 1 or square root of 1. Therefore it is mod x. So mod x is lesser than 1. So mod x is lesser than a ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? x belongs to minus a to a. X belongs to minus a to a. Therefore we get here x belongs to minus 1 to 1 is the answer. So what is the option? Option 1 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ minus 1 by root of 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. therefore it is same. So 1 minus x square greater than 0. This implies x belongs to minus 1 to 1, just like previous one. Just like previous one. Okay. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. tan inverse of x. It is real number. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ f dash of x is equal to 1 by 1 plus x square. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? f of x is equal to, ಸೊ 1 by g of x ಅಂತ ಇದ್ರೆ, 1 by g of x ಅಂತ ಇದ್ರೆ, this implies students, this implies, so g of x should not be equal to 0. ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? g of x should not be equals to 0 because it is a rational function. ಇದು rational function, previous one square root function. rational function ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, 0 ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 plus x square is not equal to 0, which is true. So it's true for, this is true for all x in R. This is true for all x in R. That is for all x belongs to, so minus infinity comma infinity. So what is the answer? Option C is the right answer. Okay. So coming to the next one. ಇದು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So suppose f and g be two real functions continuous at real number c. So ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? So then which is correct? Which is correct students here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is false actually. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಟ್ x is equal to 1 and 2. Option C is the right answer. So what is the answer students? Option C is the right answer. Morning time 4 o'clock anda. Morning time 4 o'clock. Okay. So coming to the next one. Ilik bani. The number of points in the set of real numbers at which the function is not differentiable. Okay. So it is not differentiable at what? So not differentiable at students at x is equal to 0 and x is equal to minus 1. Okay. At x is equal to 0 and x is equal to minus 1. Therefore how many points students? Therefore how many points? Those are
2 points. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? There are 2 points here. So what is the answer? Option C is the right answer. There are 2 points. Option C is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? What is the answer for this? So dy by dx. So dy by dx is nothing but it is minus 5 sin x plus minus 3 cos x. ಹೌದಲ್ಲ? So d square y by dx square. D square y by dx square is nothing but minus 5 cos x plus 3 sin x. Okay, so therefore we got here it is 5 cos x. Okay, so minus 3 sin x. So therefore it is minus y. Okay, so d square y by. So y2 is equal to minus y. So y2 plus y equals to 0. So what is the answer, students? 0 is the right answer. So what is the answer here? 0. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So get me the answer for this, students. The function, okay, f of x is equal to greatest integer function denotes the greatest integer lesser than or equal to x. It's discontinuous at x is equal to 1. Howdala makla? It is discontinuous at x is equal to 1, which is true. Okay, the greatest integer function is discontinuous at all integer points. This is also true. So both are true, students. Both are true. So what is the answer, students? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Both are true. Option D is the right answer, students. ಎರಡೂ ಕೂಡ true. So both are true, students. I hope this is clear. Okay, so fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So f of x is equal to modulus of x minus 3 is continuous at x is equal to 3 and it is differentiable at x is equal to 3, which is false. So which is false. This is false and this is true. This is true. ಹೌದಲ್ಲ? So modulus of x minus 3 is continuous at x is equal to 3, which is true, and differentiable and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is false. So A is true and B is false. So option C is the right answer. Option C is the right answer. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. So f of x is continuous. So ಹೇಳಿ ಇದು true ಅಲ್ವಾ? So this is true, students. ಇದು true, and every differentiable function is continuous. This is true. Both are true. But what is the answer, students? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Can you please tell me? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? This is the answer. It's not a true correct explanation. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. This is not the correct explanation. ಇದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇದಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to right hand limit equals to function value. So ಅಂದ್ರೆ there is no breakage. That is actually the correct explanation. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, that is not the right explanation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is not the right explanation, students. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ -1 ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ನೋಡಿ LHD is nothing but, okay, so LHD is nothing but, students, L of f dash of a, so which is nothing but limit as h tends to 0. Okay, so f of a minus h minus f of a divided by minus h, student. This is left hand derivative. Okay, this is left hand derivative, and right hand derivative is nothing but students, r of f dash of a, so which is equal to limit as h tends to 0. Okay, f of a plus h, so minus f of a divided by h. So this is the formula. This is the actual formula, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear, students. Okay, so coming to the answer. ಇದೇ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. What is the answer for this? Students? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. There is no break. Another 1 hour there is no break. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, get me the answer for this. What is the left hand derivative here? Yeah, so what is the answer, students? Yes, the answer is -1. Answer is, students, -1. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? How many need explanation of this? Answer is not 0. Answer is not defined. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to, so modulus of x minus 1 ಏನಿದೆ, this is nothing but this is x minus 1. Okay, if x is greater than or equal to 1, and minus of x minus 1, which is equal to 1 minus x if x is lesser than 1.
So therefore f dash of 1 is nothing, f dash of x is nothing but it is 1. Okay, this is, yeah, this is 1 minus 0 which is equal to 1. This is 0 minus 1. So this is 0 minus 1 which is equal to minus 1. Okay, so therefore it is right hand derivative and this is left hand derivative. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. The given function is differentiable at x is equal to 0. The given function is differentiable at x is equal to 0. Okay, so at x is equal to 0. At x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದಿದೆ? Yes, it is true student. This is true. Okay, the given function is continuous as x is equal to 1. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ yes it is true. This both are true statement students. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Option C is the right answer. Both are true students. ಎರಡೂ ಕೂಡ true. At x is equal to 0 it is differentiable. So ಇದು actual ಬಂದು f of x is equal to ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is the function here? Modulus of what? Modulus of what students it is? What function it is? Modulus of what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is this function students? Modulus of what it is? Modulus of what it is? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Modulus of what it is? Anybody in the class? Modulus of what? Exactly, modulus of x minus 1. So this is not differentiable at only at 0. So not differentiable only at x is equal to 1. Not differentiable, okay, not differentiable what? Only at x is equal to 1. What? Not differentiable only at x is equal to 1. It is not differentiable only at x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. So there are three statements here. There are three statements students. First statement, this is first statement, this is second statement and this is third statement ಮಕ್ಕಳ. So f of x is equal to a power x. f of x is equal to a power x. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? This is the graph we get. This is the graph we get students. So ಇದು when a is greater than 0. So a greater than 1 ಇದ್ದಾಗ. So this is when a greater than 1 students. So this is the graph we get. This is the graph we get. This is 0, 1. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು this is the graph we get. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? So a greater than 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದು. This is first case. Okay, second case ಮಕ್ಕಳ. Second case ಏನು? f of x is equal to. So ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. f of x is equal to a power x. So a is between 0 and 1. A is between 0 and 1. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್? So ಇದು ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. So we get the graph like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು? ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. It is definitely continuous students, no doubt, and it is definitely differentiable at x is equal to 0. Because it is actually it is differentiable everywhere students. It is differentiable everywhere. Ella kade differentiable agutte. So what are the answer students? Option B is the answer. Sorry, option D is the right answer. Heli makla idralli idu increasing or decreasing function. Is this increasing or decreasing students? What is the range here? Range ಏನು makla? First one heli, what is the range here? Range answer ಮಾಡಿ makla. What is the range? What is the range students? Range ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? What is the range here? Range ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the range here? Yeah, first one is decreasing, second one is increasing. What is the range? Okay, what is the range students? Idu decreasing. This is decreasing graph. This is decreasing graph when it is 0 to 1. 0 to 1 ಇದ್ದಾಗ decreasing. ಅದೇ 1 to 0 ಇದ್ದಾಗ it is increasing. Sorry, 1 greater than 1 ಇದ್ದಾಗ it is increasing. Okay, so what is the range students? Range is nothing but 0, infinity. Open interval of 0, infinity students. No. It is not real number r. It is 0, infinity. Okay, it is open interval of 0, infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So same problem can be asked for logarithmic function also students. Logarithmic function ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay, so log function f of x is equal to log x to the base a ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, okay, so ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the domain? At least I can save you with this. What is the domain and what is the range students? What is the domain and what is the range? ಹೇಳ್ತೀರಾ? log x to the base a ಇದ್ದಾಗ what is the domain and what is the range? Domain is nothing but 0, infinity and range is nothing but real number r. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did you all get it? And it is a continuous function. It is continuous for all x greater than 0. ಇದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. It is continuous. It is continuous for all x greater than 0. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. It is continuous for all x greater than 0 values. It is continuous for all x greater than 0 and also differentiable. And also differentiable
for all x greater than 0 values and also differentiable for all x greater than 0 values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It is also differentiable for all x greater than 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the students, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Coming to this, answer to the students. The condition for a function to be continuous on a comma b. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So graph ಬೇಕಾ? Graph ನೋಡ್ಕಂದ. Graph ನೋಡು. So first condition is a, okay, so greater than 0. So second condition is a between 0 and 1. A between 0 and 1. Okay, so graph ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ. Graph ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So watch here. Yes, watch here. Okay, so ನೋಡ್ಕಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1,0 is a point. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡು 1,0 is a point ಕಣೋ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,0 is a point on the graph. 1,0 is a point on the graph. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. 1,0 is a point on the graph. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ a power x. ಅದೇ a power x ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0,1. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 0,1 is a point on the graph. 0,1 is a point on the graph. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. 0,1 is a point on the graph for what? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? a power x ಗೆ. a power x ಗೆ 0,1 is the point, but log x ಗೆ 1,0 is a point on the graph. So ಇದರಲ್ಲಿ a greater than 0 ಮಕ್ಕಳ. So we get a graph like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and for this we get a decreasing graph. For between a 0 and 1 it is a decreasing graph. Between for a greater than 1 it is an increasing graph. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So ಇಲ್ಲಿ 1,0 is a point students, and ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0,1 is a point. Okay, fine. So coming to the next one students. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So the modulus function is not differentiable only at the point where it is touching the x-axis. For a single modulus function. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು differentiable ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Okay, so this is true students. It is a continuous function, it is true. Okay, this is also true students, and this is also true. All are true students here. All the statements are true. Option D is the right answer. Okay, so coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. At x is equal to 2. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is what is given. Okay, so the given function is continuous and differentiable at x is equal to 2. At x is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗ. Okay, this is at x is equal to 2. Okay, x is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಈ ಜಾಗ. ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to 4 and x is equal to 6. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ x is equal to 4. X is equal to 4 is nothing but this point students. X is equal to 4 and x is equal to 6. X is equal to 4 and x is equal to 6. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to s. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ x is equal to 8. ಸೊ x is equal to 8 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x is equal to 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಯಾವುದು? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Okay, get me the answer for this. The given function is continuous and differentiable at x is equal to 0. So here comes x is equal to 0 students. Okay, this is 0. This is 0.51, 1.52. Okay, so 2.53. This is 3.5 and then 4. Okay, so answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. Get me the answer for this. Okay, the given function is continuous and differentiable at x is equal to 0. So this is x is equal to 0. This is x is equal to 0. Okay, x is equal to 0 ಆಗಿ correspondent ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು ಬರುತ್ತಾ? Yes, this is true. Pakka true ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is pakka true. Okay, the given function is not continuous and not differentiable at x is equal to 1. So x is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ this is x is equal to 1. This is x is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, therefore it is limit. ಓಕೆ, ಸೊ x tends to 0. ಓಕೆ, ಸೊ f of x equals to, it is f of 0. ಸೊ which is nothing but k here. So which is nothing but k. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, it is x into sin 1 by x. x into sin 1 by x. So here we get, this is nothing but, it is 0 into minus 1 comma 1, which is equal to k. Therefore k is equal to n ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, k is equal to 0 is the right answer. So what is the answer? K is equal to 0 is the right answer here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. K is equal to 0 is a right answer. Fine. So coming to the next one, students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So the value of this at x is equal to 1, students. At x is equal to 1 ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. At x is equal to 1, this is, sorry, at x is equal to 1, students, this is what? So this is what, students? This is x, yeah, x is equal to 1 is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? It is greater than 0 and x is equal to 1 is lesser than 2. Is lesser than 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it is greater than 0. It is greater than 0 and lesser than 2. Right. So therefore, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ therefore f of x is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2, which is nothing but x minus of 2 minus x. So therefore we got here x minus 2, so minus, sorry, plus x. So we got here 2x minus 2. So this is your f of x. So therefore f dash of x is equal to, therefore f dash of x is equal to, it is 2. Okay, so therefore f dash of 2, sorry, f dash of 1, which is nothing but 2. So what is the answer, students? 2 is the right answer. What is the answer? 2 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಡ್ x is equal to 3 ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. x is equal to 3 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾರಾದರೂ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. f of x is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಫೈಂಡ್ f dash of 3 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರೋ? f dash of 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು x is equal to 3. ಸೊ x is equal to 3 is what? Okay, so x is equal to 3 is greater than 0 and x is equal to 3 is greater than 2. Okay, it is greater than 0 and greater than 2, students. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x is equal to x ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x is equal to, ಸಾರಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 2 is equal to, ಇದು ಕೂಡ x minus 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ? therefore we get here f of x is equal to, we get, it is x minus, it is x minus 2. So we got here, students, plus 2. So this is your f of x. Therefore f dash of x in Bharat Makla, it is 0. Okay, therefore students, f dash of 3, which is also equal to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yes, super Makla, super, very good. Okay, so application of derivative ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕಂದ, ಖಂಡಿತ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಪಕ್ಕ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ? 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದೇ, ಈ ಸಲ IPL ಕಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಸಲ ಪಕ್ಕಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಸಲ 100 ನಮ್ಮದೇ, ಈ ಸಲ 100 ನಮ್ಮದೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ?
ಎಸ್ 10 o'clock ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ 3π/2 and then 2π. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 and then -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ this and then this and then this. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಜಾಗ ಅದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ π, 2π. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, increasing in, yeah. So decreasing ಮಕ್ಕಳ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ π/2, ಸಾರಿ 0,π. 0,π ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 0,π ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ 3π/2 and then 2π and then 2π. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 1 and then -1. ಸೊ 1 and then -1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ here we are getting like this. ಓಕೆ, ಸೊ here we are getting like this. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂದು 0,π/2 ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3π/2, 2π, 3π/2, 2π, and this is in π/2, 3π/2, π/2, 3π/2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ 0,π/2 ಯೂನಿಯನ್ 3π/2, 2π. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ π/2, 3π/2, π/2 ಇಂದ 3π/2ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 0,π/2 ಮತ್ತು 3π/2 ಇಂದ 2πಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 3x + 17. ಸೊ 3x + 17 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು f' ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ f' ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 3. Okay, which is greater than 0 for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ therefore it is increasing on R. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -3x + 17. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is -∞, second option is 0, third option is -∞, 0, and fourth option, okay, none of the above. Fourth option, none of the above. So fourth option, none of the above. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? -3x + 17. -3x + 17 ಹೇಳ್ತೀರಾ? -3x + 17 ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ f' ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -3 ಬರುತ್ತೆ. f' ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ x in R. Okay, this implies f of x is strictly decreasing. f of x is strictly decreasing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? f of x is strictly decreasing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? It is lesser than 0, so it is strictly decreasing for all x in R. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬರೀ -∞, 0 ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್.
So this is what we get students. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So we get here mod x. So here it is 0,0. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ what is minimum value and point of minimum value? What is minimum value students? Minimum value is 0, point of minimum is also 0. Okay, but students, once again I am asking you this, f of x is equal to modulus of x plus 3 idre. Okay, so minimum value ಏನು? What is minimum value? Okay, what is point of minimum value students? What is point of minimum value? ಹೇಳ್ತೀರಾ? So what is minimum value and what is point of minimum value students? Can you please tell me? So what is minimum value and point of minimum value? So this is what we get student. This is what we get. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3. Okay, so here we get the graph like this. Graph ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how we get the graph. This is how we get the graph. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the minimum value and what is the point of minimum value? Minimum value is nothing but 3. Point of minimum value is nothing but student 0. So minimum value is nothing but 3 and point of minimum value is nothing but 0. I hope this is clear. So I hope this is clear students. ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಾ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಾ? ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಾ? Yes, no, this has only critical point, no turning point. Turning point andre it should be only f dash of x is equal to 0. Turning point andre makla it should be only f dash of x is equal to 0. Critical point antandre it is both f dash of x is equal to 0 and also it is not differentiable at that particular point. It has only critical point. Critical point antandre eno f dash of x is equal to 0 and also it is not differentiable. It can also be not differentiable. It can also be not differentiable at that particular point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It can also be not equal to 0 at that particular point students. I hope this is clear. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ತಪ್ಪರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. This is how the graph we get. This is how the graph we get students. Sorry for the inconvenience. This is how the graph we get. Sorry for the inconvenience ಮಕ್ಕಳ. x is equal to 0 ಆದಾಗ, x is equal to 0 ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f of x is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. Sorry for the inconvenience. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is how we get the graph. This is how we get the graph students. 4. So here we get 4, here we get 5. Okay, x is equal to 0 ಆದಾಗ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay. Fine. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Fine ಮಕ್ಕಳ, fine. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So the maximum value of f of x ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? mod x ಗೆ maximum value ಏನು? What is the maximum value of mod x students? Can you please tell me? So log of sin x. So it is nothing but cot x ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ. So cot x is increasing where? Cot x is increasing in, okay, so it is always decreasing ಕಂದ. Cot x is always decreasing. So log of sin x, so cot x is equal to 0. Okay, so ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಕ್ಕಳ does not exist. So the maximum value does not exist students. The maximum value does not exist. ನೋಡಿ f of x is equal to log of sin x ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So f of sin x is equal to log of sin x. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ f dash of x. What is f dash of x? It is nothing but it is cot x. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So f dash of x increases. F of x increases. F of x is increasing if students f dash of x is greater than 0. Okay, f dash of x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So therefore cot x is greater than 0. It is cot x is greater than 0. So cot x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ greater than 0 ಮಕ್ಕಳ? This implies 0, pi by 2 union. 0, pi by 2 union, it is pi, 3 pi by 2. This is the answer. Okay, this is the interval in which it is increasing. It is the this is the interval in which it is increasing students. Okay, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? cot x increasing ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 10 o'clock ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Is this clear for you all? Okay, so coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ the maximum value of this. So ಇದಕ್ಕೆ maximum value ಏನು ಮಕ್ಕಳ? What is the maximum value of this? Can you tell me this students? Yes, ಸಾಕಂದ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋ ಸಾಕು.
ಇನ್ನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. Okay, this is how we get the graph. Here students, f of x is equal to 1 and here it is f of 0. Sorry, here is f of, here f of 0 equals to 0 and here f of 1 equals to 1. So here f of 1 equals to 1. So this is the maximum value. This is the maximum value. This is maximum and this is students minimum. So what is the answer here? Maximum value kelta idare makla. So what is the maximum value? 2 is the right answer. Makla ide question na. Ide question na. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? If it is given open interval, what is the answer students? Open interval ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? Does not exist. Exactly ಮಕ್ಕಳ, it is does not exist. Okay, so coming to the next answer. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? f double dash of c is greater than 0 and f dash of c is greater than is equal to 0. So what is the answer for this? It is the point of, it is local minimum value. Okay, local minimum value. ಅದೇ f double dash of c is lesser than 0 ಆದರೆ, f double dash of c lesser than 0 ಮತ್ತೆ f dash of c equals to 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ what happens then? f is what? So f attains what? f attains what students? f attains local maximum value. Local maximum value. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ it is local maximum value, right? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. The point of minimum value ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. What is the point of minimum value students for this? What is the point of minimum value for students for this? The point of minimum value is nothing but option C. Option C is the right answer. Howdala? Option C, that is 0. The point of minimum keltirad makla, minimum value alla. The point of minimum kelta iradu, it's 0. Right? Okay, so coming to this. The number of points of local maxima and local minima students. Nodi makla, degree 3 ide. So f dash of x enagat makla? It is nothing but 3x square minus 3. So f dash of x is equal to 0. Implies students 3x square minus 3 is equal to 0. Therefore x square equals to 1. X is equal to plus or minus 1. So what is the answer students? There are two critical points. How many? 2. So what is the answer students? Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Just give me a moment. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Just give me a moment. Just give me a moment. Yes. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So what is the answer for this? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? f dash of x is equal to what? It is 5x power 4 minus 20x cube. Okay, so plus 15x square minus 0. Okay, so f dash of x equals to 0. This implies students it is x power, this is x square into 5x power. So x square into 5x square minus 4. So it is, so 20. So 5x, okay, 5x square. So 5x square ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ it is x square minus 4 into x plus 3 into x, plus 3 equals to 0. So therefore we got here it is x square equals to 0 and here students x square minus 4x plus 3 is equal to 0. So here we get x is equal to 0 and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Here what we get? Here it is students, here it is 3 is written as 3 into 1, so plus here minus, so here we got x minus 3 into x minus 1 equals to 0. Therefore x is equal to 1 ಮತ್ತೆ x is equal to 3. So how many critical points students? There are 3 critical points. So how many critical points? Option C, there are only 3 critical points ಮಕ್ಕಳ. ಎಷ್ಟು critical point ಇದೆ? There are only 3 critical points. There are only 3 critical points. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear for everyone. Okay, so coming to the next one students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. The absolute maximum value. What is the absolute maximum value students ಇದಕ್ಕೆ? What is the absolute maximum value? It is nothing but 8. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Absolute maximum is nothing but, okay, absolute maximum is nothing but 8. Okay, and absolute minimum. And absolute minimum is nothing but students, it is minus 8. So absolute maximum is 8 and absolute minimum is minus 8. Option D is the right answer.
Option D is the right answer. So coming to the next one. Hilig bani makla. So what is the answer for this? A is greater than minus 2 makla. Nenpitkomidi. A is greater than minus 2 is the answer for the students. So A is greater than minus 2 is the answer. So his increasing kelidar makla. So ಇಲ್ಲಿ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is nothing but 2x plus a. 2x plus a. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? According to this A is okay. So A is greater than or equal to 1. So sorry, x is greater than or equal to 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಮಕ್ಕಳ? X is greater than or equal to 1. Okay, so x is greater than or equal to 1 and lesser than or equal to 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x. So 2 is lesser than or equal to 2x and lesser than or equal to 4. Okay, so 2x plus a. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2x plus a. Okay, so is greater than or equal to 2 plus a. Okay, and lesser than or equal to 4 plus a. So idenagutte, this is nothing but f dash of x. So f dash of x is greater than or equal to 2 plus a and lesser than or equal to 4 plus a. Since students, since f dash of x is greater than 0, since f dash of x is greater than 0, so therefore 2 plus a is greater than 0. So this implies students a is greater than minus 2. So what is the answer students? A is greater than minus 2 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? I hope this is clear. So tomorrow morning class time is at 4 o'clock. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Which of the following is decreasing on 0, pi by 2? So it is nothing but cos x ಮಕ್ಕಳ. So it is nothing but cos x. Okay, fine. So this is nothing but cos x. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but cos x, right? Okay, so coming to the next one students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ the maximum and minimum value. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? sin 4x. So sin 4x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. Okay, so therefore sin 4x plus 3. Sin 4x plus 3 is greater than or equal to 2, lesser than or equal to 4. Okay, so therefore modulus of sin 4x plus 3 is greater than or equal to 2, lesser than or equal to 4. Therefore this is the minimum value students and this is the maximum value. Okay, so the maximum and minimum. So maximum is nothing but 4 and minimum is nothing but 3. So minimum is nothing but 2. So what is the answer students? 4, 2. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is that right? So ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So f of x is equal to, so ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. So 4 sin x minus model, if f of x is equal to this one, so find students. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So 2 sin x minus 4. So find max and minimum value ಮಕ್ಕಳ. Find max and minimum value. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you get me the answer for this? Students? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. So ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. So sin x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. Okay, so 2 into sin x is greater than or equal to minus 2, lesser than or equal to 2. Okay, so 2 sin x minus 4 is greater than or equal to minus 6, lesser than or equal to minus 2. Okay, so take mod students. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು 2. Okay, and here it is 6. Okay, 2 and then 6. So here we get minus 2. Okay, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ minus 2 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? It is greater than or equal to modulus of 2 sin x minus 4. 2 sin x minus 4 is lesser than or equal to 6. Therefore students, this is the minimum value and this is the maximum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what we get here? So maximum value is nothing but 6 and minimum value is nothing but 2. I hope this is clear. So maximum is 6 and minimum is 2 students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -2 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ -6 ಮತ್ತು -2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -6 ಮತ್ತು -2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೇನು 2 ಮತ್ತು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ modulus of -6 is nothing but 6. Modulus of -6 is nothing but 6 and modulus of -2 is nothing but 2. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್? 2. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 6. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 6. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? 2 to 6 is the right answer students. I hope this is clear. Modulus function ಆಗ್ತಾಗ ಮಕ್ಕಳ, modulus of -6 is nothing but 6, modulus of -2 is nothing but 2. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ KCETಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಇದೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ KCET ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು KCETಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ 0,π/2 is nothing but cos x. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cos x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. f'(c) ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. f'(c) is lesser than 0. f'(c) is lesser than 0. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಿಡುಕಂದ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ KCETಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ. KCETಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಸಾರಿ, KCETಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ KCET ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸೇನೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, f(x) = mod x ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0,∞. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ f(x) is greater than or equal to 0. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ modulus of x is greater than or equal to 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಡ್ರೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ modulus of x minus 1 is greater than or equal to 0. Modulus of x plus 2 is greater than or equal to 0. Okay, modulus of x plus 3 is greater than or equal to 0. Okay, so modulus of 5 minus x is greater than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2 is greater than or equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ -1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2. ಸೊ -1 is greater than or equal to -1. Therefore we get here f(x) is greater than or equal to -1. Okay, so therefore students ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ f(x) is greater than or equal to -1, lesser than students we don't know. Students. So here minimum value is nothing but -1 and maximum value students does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Can anybody tell me point of minimum here? Point of minimum ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Point of minimum equals to what? Can anybody tell me students what is point of minimum here? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Point of minimum ಏನು? Exactly ಮಕ್ಕಳ, exactly -2. Point of minimum is x is equal to -2. Point of minimum is x is equal to -2 ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಏನು ಬಂತು? 0 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? -2. Point of minimum is nothing but -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ -2 ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f(x) ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cos x minus sin x. So therefore f(x) is equal to 0. So cos x minus x is equal to 0. So cos x equals to sin x. Okay, so therefore students, so cos x equals to sin x ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Therefore x is equal to π/4. X is equal to what? π/4. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? X is equal to π/4. So this is what we get. So therefore f of π/4. So f of π/4 is nothing but, it is nothing but students, it is 1/√2
Okay, 1 by root 2 plus 1 by root 2. So what is the answer, students? 2 by root 2. So therefore it is root 2. So what is the local maximum, students? Local maximum is nothing but, so local maximum is nothing but, students, it is root 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ local minimum ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳ local minimum ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Can you please tell me? Yes, Prajwal. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್? ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು? ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು? ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 0 to pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 0 to ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ pi by 4. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ pi by 4 ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by root 2 ಮೈನಸ್ 1 by root 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ x is equal to pi by 4 is the point of maximum. Is right? Is it what is a point of maximum? Therefore you will not get it. Students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? So this is the point of minimum, students. X is equal to pi by 4 is the point of maximum. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು f of x is equal to sin x plus cos x. Okay, so for all x in 0, 2 pi. Okay, so ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇನ್ 0, 2 pi. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? 0, 2 pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಬೇಕಾ? ಡಿ ವಾಂಟ್ ದ ರೀಸನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿ ವಾಂಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನೋಡ್ರೋ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಕಂದ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore students f dash of x is equal to 0 implies students, therefore f dash of x is equal to 0 implies cos x equals to sin x. So x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x is equal to pi by 4 or x is equal to it is 3 pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to pi by 4 and x is equal to 3 pi by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ f of x is equal to pi by 4 and x is equal to 3 pi by 4. This is what we get. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ f of pi by 4, so which is nothing but cos pi by 4 plus sin pi by 4. Okay, so therefore it is 1 by root 2 plus 1 by root 2. So therefore it is 2 by root 2 which is nothing but root 2. Okay, so then students f of 3 pi by 4. So f of 3 pi by 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is nothing but cos 3 pi by 4. Sorry, 5 pi by 4 makla. It is not 3 pi by 4. It is 5 pi by 4. This is 5 pi by 4 makla. It is not 3 pi by 4. It is 5 pi by 4. Sorry makla. It is 5 pi by 4. It is 5 pi by 4. F of 5 pi by 4. So f of 5 pi by 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is f of 5 pi by 4? It is nothing but cos 5 pi by 4. Okay, plus sin 5 pi by 4. Okay, so therefore we got here it is minus 1 by root 2, comma minus 1 by root 2. So therefore it is minus 2 by root 2. Therefore it is students minus root 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಗಗನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ. 0, pi ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
sin x plus cos x ಗೆ 0,5 ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ √2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ 0,2 ಪೈ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ 0,2 ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0,2 ಪೈ ಅಲ್ಲಿ x is equal to pi by 4 ಮತ್ತೆ x is equal to 5 pi by 4. This comes in first quadrant. ಇದು belongs to first quadrant. This belongs to first quadrant students. Okay, and this belongs to ಇದು ಯಾವ quadrant ಮಕ್ಕಳ? 5 pi by 4. ಇದು ಯಾವ quadrant? This belongs to third quadrant. This belongs to third quadrant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one students. Coming to the next one. Local minimum value of this. Minimum value of this is what students? F dash of x. F dash of x is equal to 2x minus 8. Okay, so f dash of x is equal to 0. Implies what? F dash of x is equal to 0 implies students 2x minus 8 equals to 0. Therefore x is equal to 4. Therefore f of 4 is equal to. Okay, therefore f of 4 is equal to, what is that students? We get here, it is 16 minus, minus students, it is 32 plus 17. So we got here, it is 33 minus 32 which is equal to 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ minimum value. So minimum value is nothing but 1 students. Minimum is 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ maximum value ಏನು? What is the maximum value for the students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me the maximum value for the students? So why not defined sir? ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ. Why not defined ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4 which is nothing but 2 which is greater than 0. Therefore x is equal to 4. Therefore x is equal to 4 is the point of minima. Is the point of minima. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Is the point of local minima. So therefore maximum value does not exist. Therefore maximum value does not exist. Why not defined ಅಲ್ಲ? It is does not exist. Defined ಅಂತಲ್ಲ ಕಂದ. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ sin x into cos x. Sin x into cos x which is nothing but students sin 2x divided by 2. Which is sin 2x divided by 2. So we know that students, we know that sin 2x is greater than or equal to, sin 2x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So divide by 2 students, divide by 2. Okay, so therefore we got here it is minus 1 by 2. So lesser than or equal to sin 2x. Sin 2x divided by 2 lesser than or equal to 1 by 2. So therefore we get here it is f of x. F of x is greater than or equal to minus 1 by 2, lesser than or equal to 1 by 2. Therefore students here it is minimum value. So minimum equals to, it is minus 1 by 2 and maximum students it is 1 by 2. Maximum value equals to 1 by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So minimum value equals to minus 1 by 2 and maximum value equals to students 1 by 2. Right? Okay, so coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Okay, get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is this? The function f of x is equal to x square is decreasing ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? Is it decreasing students? Yes, ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಾಕಂದ. ಅದನ್ನು ನೋಡು, ಇದನ್ನು ಓದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂದ? ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು? ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0,∞. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0,∞. ಓಕೆ 0,∞ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -∞, 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ? -∞, 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ. -∞, 0. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. -∞, 0 ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. -∞, 0 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 to infinity, this is 0 to infinity, it is minus infinity comma 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? This is what? It is decreasing. This is what? Decreasing. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so coming to the next one students. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, a particle moving in a straight line covers a distance of x centimeter in t seconds. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, so dx by dt ಏನು? So t is equal to t cube plus 3t square, so minus 6t plus 18. Okay, so therefore dt, yeah, dx by dt. So ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x ಇದೆ, so it is dx by dt students. dx by dt is nothing but 3t square, okay, plus 60 minus 6. Okay, at students t is equal to 3. At t is equal to 3, we get here dx by dt. Okay, that is velocity. That is velocity is nothing but it is, velocity ala. Okay, so velocity is nothing but 3 into 9 plus 18 minus 6. So we got here student 27 plus 18 minus 6, which is nothing but 33. Okay, so 33 plus 18, sorry, 21, 18, 39. 39 which is not equal to 9. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, 39 which is not equal to 9, which is not equal to 9, therefore this is false. So velocity of the particle at the end of 3 seconds is dx by dt. Yes, this is true and this is false. So what is the answer students? False and true. Option A is the right answer. Yes, I hope this is clear. Okay, fine. ASTC na. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, the function is strictly increasing in. So second one in makla, the function is strictly increasing. This is true. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. f dash of x. What is f dash of x students? Okay, f of x is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of x is equal to, or f dash of x is equal to, it is 3x square minus 12. Okay, so 3 common x square minus 4. Okay, so therefore, so f dash of x is greater than 0, since f of x is increasing. Since f of x is strictly increasing. ಹೌದಲ್ಲ? strictly increase ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so strictly increasing. Okay, so fine. So therefore students, here we get it is 3 into x minus 2 into x plus 2, x minus 2 into x plus 2. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, it is x minus 2 into x plus 2 is greater than 0. So we get here, okay, so we get here students minus infinity, so minus 2 plus 2 and then infinity. So we got here it is plus minus and then plus. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ, from year to year and year to year. ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So therefore it is true. This is true. ಹೌದಲ್ಲ? This is true. Minus infinity comma minus 2 union 2 comma infinity. Both are true students. So both are true statements. So what is the answer? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. Yes, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. So the point of inflection for this, can you get me the answer for this students? Point of inflection ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the point of inflection for this? Students? Answer is pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Answer is pi by 2, right? The point of inflection is nothing but pi by 2 is the answer. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the function f of x is what? So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is this students? f dash of x. f dash of x is nothing but 1 minus sin x. Okay, so here we know that students, minus sin x is greater than or equal to minus 1 lesser than or equal to 1. Okay, so therefore add 1. So illéನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, add 1. So we got here it is 0 lesser than or equal to 1 minus sin x is lesser than or equal to 2. So f dash of x ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, it is greater than or equal to 0 lesser than or equal to 2. So this implies students, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ f dash of x is what? f dash of x is what? Greater than or equal to 0. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು, this is always increasing. ಹೌದಲ್ಲ? This is always increasing. I hope this is clear. Yes, ಹೌದು ಶ್ರೇಯಸ್, ಹೌದು ಕಂದ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? So f dash of x is greater than or equal to 0. So it is, I hope this is clear. It is not a 5 marks question. I hope this is clear. Students. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Did everyone understood this? ಇಲ್ಲ. Increasing for a range, certain range of x ಅಲ್ಲ. It is increasing everywhere. ಕಂಡ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. This is increasing everywhere. So pi by 2 ಯಾಕೆ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಂದ. pi by 2 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು,
ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕೋ, ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೈನ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ when it passes through x is equal to pi by 2. When it passes through x is equal to pi by 2. Okay, when it passes through x is equal to pi by 2. Okay, so therefore x is equal to pi by 2 is a point of inflection. So ಯಾವಾಗ f dash of x same sign ಇರುತ್ತೆ, f dash of x ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, when it passes through certain point, ಆಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? x is equal to 0 is the point of inflection. What is the point of inflection students? x is equal to 0. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ when it passes through 0. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ದ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ when it passes through 0. Therefore, it is x is equal to 0 is point of inflection. I hope this is clear. Okay, fine. Sir, but it's ಏನದು ಸರ್ but it's what? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಂದ ನೋಡಿಲಿ ನನಗೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ಲೇನೋ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆಗ್ತಿದೇನೋ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಾ ತಾನೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನಾಯ್ತಿದು? ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಸ್, ಮಾಡೋಣ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ MCQs ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಡವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪಿ MCQs ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 - sin x. ಓಕೆ, 2 - sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 - sin x ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 - sin x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, consider f dash of x is equal to 0. Consider what students? F dash of x is equal to 0. So 2 is equal to sin x. Okay, so 2 - sin x equals to 0. So ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, 2 - sin x equals to 0. 2 - sin x is equal to 0. So sin x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. So sin x is equal to 2 ಸಾಧ್ಯನಾ ಮಕ್ಕಳ? sin x is equal to 2 ಸಾಧ್ಯನಾ? Can sin x be equal to 2 students? Yes, can sin x be equal to 2 ಹೇಳ್ತೀರಾ? fill in the blanks ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ, Can sin x be equal to 2 students ಹೇಳ್ತೀರಾ? No, not possible. So not possible. So therefore no critical point. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
So critical point sikkadmele there is no point of maxima or minima. Therefore there are no points of maximum or minima. There are no points of maxima and minima. There are no points of maxima. There are no points of maxima and minima. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ minus sin x is what? Greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So add 2 students. Add 2. So add 2. So what we get here? 2 minus 1. So 2 minus 1 is nothing but 1. Lesser than or equal to 2 minus sin x. Okay, lesser than or equal to 3. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? f dash of x lies between 1 and 3. So this implies what? F dash of x is always greater than 0. F dash of x is always greater than 0. Therefore f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? dy by dx. ಸೊ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2x. ಸೊ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2x. ಓಕೆ. ಅಟ್ ವಿಚ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಸೊ 4 times at x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? dy by dt. ಸೊ dy by dt is nothing but y coordinate is changing. Okay, so dy by dt is nothing but 2x into dx by dt. 2x into dx by dt. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? 4 times as fast as x coordinate. So dy by dt, okay, is equal to 4 times of dx by dt. ಹೌದಲ್ಲ? dy by dt is nothing but 4 times of dx by dt. Y coordinate is changing 4 times as x as 4. Yeah. So therefore ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, so we get here students ಏನು ಬರಿಬಹುದು? Okay, so therefore we get here 2x into dx by dt. Okay, so is equal to what? 4 into dx by dt. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So therefore we get here it is 2x is equal to 4. Therefore x is equal to 2. So x is equal to 2 ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? So y is equal to x square ಇದೆ. So this implies students. So this implies y equals to what? This implies y equals to 4. So ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? It is 2, 4 is the right answer. 2, 4 is the right answer. So what is the option? What is the option students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? a into adjoint of a is equal to 0. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅನನ್ಯ ನಿನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಕಂದ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಅದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕಂದ. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಿದೆ? sin 4x. sin 4x is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So -1 plus 3 is lesser than or equal to sin 4x plus 3. Okay, is lesser than or equal to 1 plus 3. So therefore here it is 2 lesser than or equal to sin 4x plus 3 is lesser than or equal to 4. So take mod students, take mod here. So take mod. So mod ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here 2. Okay, so lesser than or equal to sin 4x. Yeah, sin 4x plus 3 is lesser than or equal to students 4. So this is the minimum value. So the maximum and minimum already ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು maximum is 4, minimum is 2. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಸಲ ಬಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಲ ಬಂತು. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin x ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ b cos x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus root of a square plus b square. Okay, and maximum value is nothing but students, it is root of a square plus b square.
Okay, so idರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what do we get here? So here students a is equal to 3. Here a is equal to 3 and b is equal to 4 students. Therefore maximum value. So therefore students maximum value is nothing but it is root of 3 square plus 4 square. So which is nothing but students root of 9 plus 16 which is nothing but root 25 which is equal to 5. So what is the answer? 5. Therefore minimum value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is minimum value? So minimum value ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the minimum value? Minimum value is nothing but it is minus root of a square plus b square. So answer is minus 5. So answer is what? Answer is minus 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? minus 9 plus 16. Therefore answer is minus 5. Minimum value is nothing but minus 5. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು? ಇದೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು? ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್, this is minus x square graph students. This is what we get. So this is what we get. So ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು minus infinity ಇಂದ 0. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ minus infinity ಇಂದ 0 is in minus infinity to 0 students ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? If f of x is equal to 0, okay, so minus infinity to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is increasing, strictly increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is true. Okay, ಈ ಜಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ. minus infinity to 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It is strictly increasing. ಹೌದಲ್ವಾ? This is strictly increasing. I hope this is clear. The function is neither increasing nor decreasing. Yes, this is also true students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? This is also true. This is also true. ಯಾಕಂದ್ರೆ f of x is equal to minus x square. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, so first one strictly increasing. So strictly increasing where? So strictly increasing ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? Strictly increasing in minus infinity comma 0. Okay, so strictly decreasing in, yeah, strictly decreasing in, so strictly decreasing ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? Strictly decreasing in 0 comma infinity. Okay, so neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing in, okay, so neither increase, okay, nor decrease where students? In what? In minus infinity comma infinity. I hope this is clear. Neither increase nor decreasing in this. So both are true statements students, both are true. So what is the option? Option C is the right answer. Okay, fine ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Tell me the answer for this. X is equal to 1 is the point of inflection. This is true. So first statement. So statement 1 is true students. This is true. Okay, so an interior critical point which is neither a point of local maximum nor a point of local minimum is a point of inflection. This is also true students. ಎರಡೂ ಕೂಡ true ಮಕ್ಕಳ. Both are true. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು both are true. So option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true and statement 2 is true. Okay, so fine. Both are true students, both are true and it's the correct explanation of statement 1. Sorry ಮಕ್ಕಳ. Yes. So both are true, therefore option C is the right answer ಮಕ್ಕಳ. Option C is the answer. ನಾನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Both are true, so option C is the right answer. Both are true, therefore option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is nothing but of f is 0, local minimum of f at x is equal to 0 is 3. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. Get me the answer for this. Yeah, get me the answer for the students. It is true and this is also true students. So what is the answer? Statement 1 and statement 2 are right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಮುಗಿಸ್ಲಾ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಮುಗಿಸ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ? ಶುಡ್ ಐ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಮುಗಿಸ್ಲಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Fine students, let me start this. Okay, let me start makla. Let me start. No worries. Very good. So you're all enthusiastic to learn. Very good enthusiasm students. Super control. Super makla. Super. Okay, very good revision. So ಒಳ್ಳೆ revision ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Both empty relation and universal relation or what? Both empty relation and universal relation are what ಮಕ್ಕಳ? Yes. ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್?
ಆರ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಬೋತ್ ಎಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್? ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಇನ್ ಎ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಇನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. Okay, this is symmetric student, this is symmetric, and this is transitive, and this is transitive. This is transitive. ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ if R is a subset of A cross A, okay, such that student, such that A comma B, okay, such that A comma B belongs to R. Okay, such that A comma B belongs to R. Okay, such that A comma belongs to R. So idu makla, and B comma C, and okay, A comma B belongs to R. Aste A comma B belongs to R. Okay, so iste makla kotirodu. Idu ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Is it reflexive? Is it reflexive students? Is it symmetric or is it transitive? Is it symmetric or is it transitive? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಯಾವ್ದಿದು? Only A comma B belongs to R. Only A comma B belongs to R ಮಕ್ಕಳ. ಏನಿದು? Only A comma B belongs to R. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Yeah, exactly students, it is transitive. Only it is transitive. Only one ordered pair is there. Symmetric ಅಲ್ಲ, B comma A ಇಲ್ಲ, ಬರೀ only one ordered pair ಇದ್ರೆ. ಏನು? It is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Okay, so coming to this one, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 1,2 ಇದೆ ಮತ್ತು 2,1 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, ಸಾಕು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. What is the answer for this? 1,2 and 2,1. Answer me this students. 1,2 and 2,1. What is this? ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? It is symmetric and transitive. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is this students? What is this? ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is this? Yeah, get me the answer for this. This is what students? It is only symmetric but not transitive. This is symmetric but not transitive students. This is symmetric but not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is symmetric but not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is symmetric and transitive. Sorry, symmetric and transitive ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is only symmetric. Okay, it is only symmetric ಮಕ್ಕಳ but not transitive. Sorry for the inconvenience. It is symmetric but not transitive. ಇದು ಮಕ್ಕಳ symmetric but not transitive. Sorry for the inconvenience. And this is also symmetric but not transitive. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವಾ? This is also symmetric but not transitive. ಇದು ಕೂಡ symmetric but not transitive. And ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ symmetric but not transitive. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. It is symmetric but not transitive ಮಕ್ಕಳ. Previous one, it is symmetric but not transitive. Sorry for the inconvenience. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, but it is symmetric but not transitive. I hope this is clear. Okay, fine. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer? Okay, so ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. If R is equal to students 1,1, 1,2, 2,1. Okay, then, and yeah, where A is equal to 1, 2, 3. A is equal to 1, 2, 3. So what ordered pair? Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What ordered pair should be added? What ordered pair should be added to make it students, to make it transitive. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? What ordered pair should be added to make it transitive? Can you please tell me students? What ordered pair should be added to make it transitive? Exactly ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ?
2, 2 ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2, 2. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2, 2. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 1, 2 ಇದೆ. 1, 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 1, 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. 1, 1. 1, 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1, 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1, 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 1, 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1, 1 ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. It is both symmetric and transitive. It is both symmetric and transitive, students. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. Ilig bani. Okay, so congruency makla. Congruency ida. Congruency idre enagutte? So congruency idre enagutte makla? If it is congruence, what is this? It is a equivalence relation. It is a equivalence relation. Avudala makla? It is a equivalence relation. I hope this is clear. It's a equivalence relation. Avudala makla? Congruency ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So A lesser, yeah, A greater than or equal to B students. ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is reflexive and transitive but not symmetric. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Which of the following ordered pairs shall be removed? Should be removed to make it a equivalence relation students. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, 1, 2. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 1, 2. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 1, 1 and 1, 2, 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 1, 1 and 2, 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 1, 1 ಮತ್ತು 2, 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1, ಮತ್ತು 2, 2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಕಂದ. ಸಾಕು ಸಾಕು. Okay, it is symmetric and transitive students. It is symmetric and transitive. Fine. So coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. What is this? ಇದೇನಿದು? What is this students? F of x is equal to 1 by x. F of x is equal to 1 by x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? F of x is equal to 1 by x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? What do you get here? F of x is equal to 1 by x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What do you get? It is not defined. Not defined ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Not defined at what? Not defined at x is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಫ್ರಮ್ r minus 0 to r minus 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by x. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ r minus 0 to r minus 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2x plus 6 is equal to y. Okay, so therefore here we get 2x is equal to y minus 6. So x is equal to students y minus 6 divided by 2. X is equal to y by 2 minus 3. So therefore f inverse of x is equal to. Therefore students f inverse of x is equal to. So therefore here we get f inverse of x is equal to, it is x by 2 minus 3. It is x by 2 minus 3. So what do we get students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. So coming to the next one. Idu keli makla.
ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗಲೂ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿಬಡಿ? n of a is equal to n of b ಇದ್ದಾಗ. ವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n of a is equal to n of b ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? n of a is equal to n of b ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if n of a is equal to n of b is equal to 3. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? How many you will get here students? How many you will get here? Number of bijective functions ಎಷ್ಟು? How many bijective functions you will get students? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ here? ಎಷ್ಟು? 3 factorial which is nothing but 6. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಸೊ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? one functions from a to b exist ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? can you please tell me this? one functions from a to b exist ಯಾವಾಗ? can you please tell me this students? ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? if n of a is lesser than or equal to n of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So example students, if n of a is equal to 3 and n of b is equal to 5. Okay, so number of one functions equals to number of one function equals to number of one function equals to students, it is 5p3. It is nothing but 5 factorial divided by 2 factorial. It is 120 divided by 2 which is nothing but 60. Okay, so adene makla, adene nange if, okay, second one students, if n of a is equal to 6 and n of b is equal to 4. Okay, number of one functions from a to b. Okay, so one functions from a to b equals to. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Okay, number of onto functions students. Number of surjections is nothing but onto functions. So onto function makla is a standard problem. This is a standard problem ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So it is 2 power n minus 2. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. 2 power n minus 2. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. if n of a is equal to 5 and n of b is equal to 2. Okay, number of onto functions ಎಷ್ಟಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? number of onto functions equals to number of onto functions from a to b. number of onto functions from a to b equals to, it is 2 power 5 minus 2 which is nothing but students 32 minus 2 which is equal to 30. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವಾಗ? if n of b, okay, if n of b is lesser than or equal to n of a ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, 1 ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
Yeah, get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yeah, get me the answer for this. So relations formula na ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂದ? Okay, so n of a is equal to 5 and n of b is equal to 6. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Number of one function is nothing but it is 6p5, which is 6 factorial divided by 1 factorial, which is nothing but 720. So what is the answer students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Number of one functions students kelirodu. Number of one mappings from A to B. Okay, number of one mappings from A to B makla kelirodu. What is the answer? 720 is the right answer. Yes, 720 is the right answer. So coming to the next one. So ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So then the number of onto mappings ಬೇಡ ಇದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Get me the answer for the students. Number of onto mappings. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Number of onto mappings from A to B. Number of onto mappings from A to B ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Number of onto mappings from A to B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Number of onto mappings from A to B ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So here it is 0. Yes, ಯಾಕೆ? Since students n of B, since n of B is not lesser than n of A. Okay, n of B is not lesser than or equal to n of A. n of B is not lesser than or equal to n of A. Fine. So coming to the next one students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is this? 2n plus 3 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. 2n plus 3 ಇದೆ, n to n ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2n plus 3 ಇದೆ, n to n ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. Get me the answer for this. Get me the answer for this students. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? No students, it is only injective makla. It is only injective but not bijective. It is only injective but not bijective. No, bijective agalla. It is not bijective, it is n to n ide. So nodi, consider students, consider f of x is equal to, okay, f of x is equal to, it is y anta ankoli. Okay, so here we get, or f of n is equal to y. F of n equals to y. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 2n plus 3 equals to y. Okay, so 2n equals to, it is y minus 3. Therefore n is equal to students y minus 3 divided by 2. Okay, so if y equals to, okay, so students if y equals to 1, so this implies n is equal to n baratte 1 minus 3 divided by 2, which is nothing but minus 1. This does not belongs to students n. Okay, so y equals to 1 ಆಗ್ತಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? minus 1 ಬರುತ್ತೆ, which does not belongs to n. Therefore y equals to 1 does not have pre-image. Okay, does not have pre-image. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this students? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, did everyone understood? Therefore it is only injective ಮಕ್ಕಳ, ಬರೀ injective, it is not bijective. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. So ಈಗ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x is equal to 2x plus 3. Okay, so f from z to z. f from z to z ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Is this 1 students ಹೇಳಿ? 1 okay, 1 on to, okay, this is on to. Third one bijective. Okay, bijective. Okay, last one ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? None. Okay, none of this. So fourth one is none of this. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So can you tell me the answer for the students? It is also students only 1 but not on to. ಯಾಕೆ? f of x is equal to y consider ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. f of x is equal to y. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So 2x plus 3 equals to y. So x is equal to students y minus 3 divided by 2. If y equals to 0. If y equals to 0 students, x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is 0 minus 3 by 2. So therefore it is minus 3 by 2. This does not belongs to z. This does not belongs to z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This does not belongs to z ಮಕ್ಕಳ. Therefore x is equal to y equals to 0 does not have pre-image. Does not have pre-image. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Does not have pre-image. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore it is not onto. Therefore f is not onto. Therefore f is not onto. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ f of x is equal to 2x plus 3. Okay, where f is from r to r. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ 1 okay, so on to bijective. Okay, bijective and then students and then it is none of this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Will you all tell me the answer for this?
Will you all tell me the answer for this, students? This is bijective makla. This is kandita bijective. This is bijective. ಯಾಕಂದ್ರೆ R to R ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. It is R to R. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Be very very careful students. Okay, so coming to this one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the number of all 1 1 functions. The number of all 1 1 functions from, okay, so from A to itself. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Answer is what? 4 factorial, which is nothing but 24. Okay, so what is the answer, students? Option B is the right answer. So ಇದನ್ನೇ fill in the blanks ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಣೋ. Same problem ನ fill in the blanks ಕೊಡ್ಬೋದು. Same problem can be asked in even fill in the blanks ಕಣೋ. So ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಯಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು 1 1 ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟು? ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು? ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಟು. This is only on to makla. This is only on to function. This is only on to but not 1 1 student. This is only on to but not 1 1. So idu bijective alla makla. It is only on to. It is not bijective. Idu 1 1 alla. Yak 1 1 alla? Yak 1 1 alla makla? Not 1 1. Yak 1 1 alla? Nodi, not 1 1. Yake makla? Because reason ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. reason ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. f of 3 ಮತ್ತೆ f of 5. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್? f of 3 ಮತ್ತೆ f of 5 ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ f of 3? 3 ಮತ್ತೆ 5 ಏನು? ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 3 and 5 are ಏನು? 3 and 5 are rationals. 3 and 5 are what? Rationals. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 and 5 are rationals. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0 ಇಯರ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಸೊ ಏನಾಯಿತು? f of 3 is equal to f of 5. f of 3 is equal to f of 5. f of 3 is equal to f of 5. But 3 is not equal to 5. But students, 3 is not equal to 5. I hope this is clear. Therefore, it is not 1 1. Therefore, f is not 1 1. Therefore, f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಟು. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಟು if n of a is lesser than n of b. ಹೌದಾ? is this true students? ಅಂದ್ರೆ n of b greater than n of a ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ n of b is greater than n of a ಇದ್ರೆ it is not on to ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿಜನಾ? ನಿಜನಾ ಮಕ್ಕಳ? is this true? is this true students? true ನಾ false ಇದು? is this true or false? is this true or false students? is this true or false? Is this true or false? Yes, it is true. This is true. Okay, a function f is on to if every element of codomain has at least one pre-image. Yes, this is true. So both are true students. Both are true. Statement is a correct explanation. Option B is the right answer. Option B is the right answer. True control. True. Now already ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇದು on to function ಗೆ. Sorry, cannot be on to ತಾನೆ. It is cannot be on to. So f is on to. f from a to b is on to ಯಾವಾಗ? f from a to b is on to. f from a to b is on to ಯಾವಾಗ? f from a to b is on to ಯಾವಾಗ? is on to if students, if n of b is lesser than or equal to n of a ಇದ್ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಮುಗೀತು. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರೋ. ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್.
Let me end this session, students. It's enough. All the best for your exams, makla. I hope the preparations was good for you. Preparations ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Yes. Yes. So fill the blanks ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ fill the blanks ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಕ್ಕಳ. ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಎಸ್, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ PDF ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ PDF ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಗೋಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅನನ್ಯ, adjoint of A into B equals to 0. It has infinitely many solutions kono. It has infinitely many solutions. So it is both consistent and inconsistent. Consistent if it is it has got infinitely many solutions, and inconsistent if it has no solutions. It has got both infinitely many solutions and no solutions. ಎರಡು ಇದೆ. ಅನನ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಅದು ನಿನ್ನ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳ.